सिभिल को एबी सेक्सन हो हामी हो सर हो Yes, sir. हजुर सर हो सर एकदम सर एकदम एकदम ल थ्यांक यू विवेक एन्ड देन who is our CR हेलो सर हेलो अनु सुवेदी हो CR होइन सर म विशाल हो सर विशाल मोहरा यस यस सर ओके विशाल where are you joining from आई एम जोइनिङ फ्रम धनगढी सर Dhangadi okay nice to see you all very excited to see you all in the first class You are excited sir okay thank you and hope we can see all of you having the graduation in 4 years. So let us hope that you will all be graduated in 4 years. Wish from my side. And then this is our first class. So have you had class yesterday? Did you have class yesterday? नो सर No class. So this is the first class of mathematics. Not you must have some classes in mathematics. तिमीहरूको साथीको फोन आयो सिभिल सिडी हेलो हजुर नमस्कार मेरो क्लास भइरहेछ बाबु So you are your friend CD from CD group. Okay, so we will be using this Google Meet for this week or next week, but we will be conducting our classes from Teams. There may be some technical problem in setting Teams, so let us hope that the problem will be solved by this week. And we can meet on Teams from the coming week. हाम्रो normally Teams मा क्लास गर्ने practice छ पुल्चोक campus मा authorized platform हो. So we'll be conducting through Teams, but for the time being एक दुई दिनको अब यो हप्ताको लागि we are conducting class through Google Meet. So hope you all are present there. कति जना भयो 42 भयो अहिलेसम्म है कति जना 48 नै आउने गरेको छ विशाल सर 48 भन्दा नि 45 सम्म चाहिँ पुग्ने गरेका छौं अब कहिलेकाहीँ इन्टरनेट कनेक्सन इन्टरनेट अब स्टेबल नभएको हुनाले बिचमा आउने हुन्छन् लगभग 46 47 त पुगिरहने हुन्छ त्यस्तै हो सर ओके सो त्यही टेक्निकल प्रब्लमले मात्रै कहिलेकाहीँ घट्छ है सो So then let's now start our class. So I'll be taking your mathematics class and let me share you my screen. Civil AB. Okay. Can you see my screen? Yes sir यस So it is Microsoft Whiteboard and we'll be using this whiteboard and using digital writing pad, but I am not so used to in writing digital writing pad. So for the few earlier days, my handwriting will not be legitimate, but I hope you can read that one. But I'll try my best for writing very clear manner. So this is engineering mathematics first. Engineering mathematics. Excuse me, sir. Yes, please.
Can you please use a little bit bold writing pen? Bold writing pen. Isn't it Yes, sir. visible? Sir, I have some internet issue and it is not coming that clear. Okay. Let me arrange the bold somehow. Bold tip. Okay. I chose the bold one. So it's me, Arun Kumar Bandari. In short, you will know me by this name, AKB. And today is our first class, 2078, first month, 22nd of Baisakh. So, have you gone through the syllabus? यो कोर्समा के छ भनेर कुरा भएको छ कसैसँग? Not much. Not much. अलिअलि हेरे हो त अलिअलि त भइरहेको भए ठिकै छ, त्यही होला. डिफरेन्सियल क्यालकुलस पढ्छौ एउटा, डिफरेन्सियल calculus, and second chapter will be integral calculus. Unit, we say integral calculus, and third unit will be differential equation. Differential equation. Is it now visible to you? देखिरहेछ अहिले चाहिँ? Yes, sir. यस सर एकदम And then the last one is analytical geometry. So these are 4 units that you will be studying inside this engineering mathematics. First, from this differential calculus, you will have 20 marks. From this integral calculus, you will have 20 marks. From this differential equation, from differential calculus, you will have 25, I guess. So this one is 20, and from this 15 marks. So the last one is 15 marks, but it is a theoretical chapter, and so it is somehow lengthy, but it carries only 15 marks. So this last one is my part, unit 4, which is analytical geometry. So this is the unit that I will be covering in your class. So there are 4 chapters inside this unit. Number 10 marks, 20 marks. No? Odd number 10 marks, 20 marks. Differential equation वाला. Differential equation 20 नै लेख्या भयो, 10 जस्तो देख्यो है? हजुर सर. Okay, let me write it again. It is 20. 20, okay? So the first chapter inside this unit is transformation of coordinates. Second one is ellipse, which is very familiar to you. Ellipse. Third one is hyperbola. And the fourth one is general equation of second degree. So this unit is all about the geometry that you will be studying in the first semester. So geometry means, the mathematical objects, geometrical mathematical objects, and then we will study them in an analytical way. So what is meant by analytical way? That we will be using or studying the geometry of this ellipse, hyperbola, and etc. by using its algebraic equation. So using an equation or using an algebra for study of the geometry is known as analytical method of studying geometry or analytical geometry. And for the equation of that geometrical object, you will have
to know the coordinates of the general point. In terms of the coordinates of the general point, x, y, or even z, you will have an equation which is an algebraic equivalent of that geometrical object. So geometry लाई अल्जेब्राको थ्रु पढ्छौँ हामीले, त्यसैले यसलाई हामीले एनालाइटिकल ज्योमेट्री भन्छौँ। र अल्जेब्रामा चाहिने सिम्बोलहरू, त्यो इक्वेसन, त्यो ज्योमेट्रीको सिम्बोलहरू, इक्वेसन लेख्दाखेरि युज हुने सिम्बोलहरू चाहिँ केबाट युज गर्छौँ त हामीले? कोअर्डिनेटबाट युज गर्छौँ। सो in the equation or in the algebraic equation of a geometrical object, you will have variables x, y, and so on, or x, y, z. So these variables are the general coordinates of the general point. So in order to achieve that algebraic part equation of a geometrical object, you should have some review on coordinate system. Review of coordinates. Okay, so review, let us have some review on coordinates. So if I ask, what is a coordinate? What could be your answer? Can someone try? Position. Position. How can you position position भनेको चाहिँ के? Position of a point in a plane. Okay. Point in के त plane होला? In line पनि हुन सक्छ. Line पनि हुन सक्छ, in a plane पनि हुन सक्छ. Space. Or and भनौँ and in space पनि हुन सक्छ हैन? With respect to a fixed point. Okay, with respect to a fixed point. With respect to a fixed point. Fixed, so it is somehow the definition of coordinate. But let us now to be precise. Let us try to be precise. त्यसको लागि चाहिँ हामी यस्तो यसलाई अलिकति अझै गर्न कोसिस गरौँ. So where can a point lie? हाम्रो अर्को क्वेशन चाहिँ के हुने भयो भने where can a point lie? एउटा पोइन्ट चाहिँ कहाँ लाई गर्न सक्छ होला त? It may lie in कहाँ? On a plane. In a line, हैन? In a line or Line, plane or space. In a line मा लाई गर्न सक्छ. In a line मा गर्यो, लाई गर्यो भने चाहिँ हामीले यसलाई one dimensional भनेर भन्छौँ. One dimensional coordinate. कतै पढेको छौ यो one dimensional coordinate? It is real line. Yes. It is nothing other than it is a real line. It is the real line. यो त्यही भएर ज्योमेट्रीमा पढेनौ त्यो सेट पढ्ने बेला नम्बर सिस्टम पढ्दाखेरि पढिहाल्यौ. So in this case you can locate any point lying in the line. यो लाइन त सिधै तान्न खोजे हो मैले, अलि बाङ्गो भए पनि सिधा बुझ है. So let us take a point. Have I completely located or positioned the point in that line? गरेछु त? फिगरमा हेर्दाखेरि त ठिकै छ है? फिगरमा हेर्दा त ठिकै छ, तर यसलाई अब फिगर मात्रै नहेरिन अल्जेब्रिक सेन्समा इन्टरप्रेट गर्ने हो भने त यो सफिसिएन्ट छैन. सो यु शुड ह्याभ सम रेफरेन्स पोइन्ट. अघि कसले भनेको थियो नि हैन, विथ रेफरेन्स टु अ पोइन्ट भनेको थियो. You should have some reference point from where you can measure the distance. So let us take it to be 1 unit, this one is 2, and this one is 3.
कता थिचिन्छ हेर है बानी पर्दैछु म पनि 3 and is this a only point which is at 3 unit distance from O यो मात्रै हो त अरु point छदै छैन छ सर लेफ्ट तिर left तिर okay good this is again 1 this one 2 and this one is 3 so how can you differentiate a point whether lies to the left of O or lies to the right of O? For sign that, convention sign convention. sign Very good, 81. very good, very good. Sign convention. Minus will put here. The significance of this minus is just to denote the direction or to just use which are at equal distance but lying in opposite directions. So for that directions, opposite directions, we use the negative sign and positive sign. For the points to the right of O, we write positive numbers. For the points on the left of O, we write negative numbers. So from figure, what you can write, OA is 3 and OA prime is minus 3. This means that A prime is towards the left of O. So the only one component is sufficient to describe a point lying in a line, which is one-dimensional case. So if you want to locate a point in space, in a space, then you need two directions. So we say it as two-dimensional coordinates. So two-dimensional coordinates, for this we use to locate a point. In a plane हो कि in a space हो सर Sorry, मैले यहाँ कहाँ के गरेछु भने प्लेन भनेर स्पेस पो लेखेको छु थ्यांक यू मेरो यहाँ उ देखिरहेछ नि so thank you it's not the plane it's sorry not space it is plane thank you so if you want to locate a point in a plane then you need to consider two directions. One direction is not sufficient. Considering only one direction is not sufficient. So you need to consider two directions for locating a point in plane. मेरो कस्तो लाइन भएको यो लाइनलाई मैले सिधा गराउँ है त एकचोटि किन यति बाङ्गो भयो मेरो बानी परिरहेको छैन डिजिटलमा अब त्यही भएर यस्तो बाङ्गो देखिरहेछ so if you want to locate a point in plane at I'm not used to in writing on digital pairs, so these are getting twisted. So OX, Y, and if you take a point over here, P, and you need two coordinates in two directions to specify it completely. And if you draw the perpendicular, let us label it as M, and let us draw the perpendicular to this Y-axis as well. Let us label it as M. So OM is X, which is what? It is the which is the distance, which is the distance of P from origin O along the direction of x-axis, along the x-axis. In the same way, ON or PM, it is the y coordinate and which is the distance which is
the distance of P from origin O along y-axis. So these are the idea how we can locate a point in plane. So on observing these ideas, what you can conclude about the coordinate. Thus, a coordinate of a point is the set of is an ordered pair of directional distances written as x, y. So coordinate भने चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि it has two characteristics. एउटा characteristics चाहिँ direction भन्ने छ, अर्को characteristics चाहिँ के छ distance. So if you say that x is a coordinate, then it should carry these two meanings. It must specify the direction, it must give the distance from the origin O. So coordinate of a point is an ordered pair in case of coordinate in plane. In case of coordinate in space, it will be ordered triad. तीनटा नम्बर हुनेछ त्यहाँ चाहिँ प्लेनमा छ भने चाहिँ ordered pair हुन्छ. And this ordered pair can bear two characteristics. One is the direction and another is the distance. So with this much idea about the coordinate, now we can move to another term associated with the coordinate or geometry. एउटा टर्म छ लोकस भन्ने छ. के हो त लोकस भनेको? Can someone suggest me what is meant by locus? कुनै पनि एउटा पोइन्ट चाहिँ स्पेसिफिक कन्डिसनमा मुभ गर्दाखेरि त्यसले ट्रेस गरेको पाथलाई चाहिँ लोकसले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ. लोकस भने चाहिँ कुनै पनि मुभिङ पोइन्टले ट्रेस गर्ने पाथ हुने हैन. एउटा स्पेसिफिक कन्डिसनमा त्यो पोइन्ट चाहिँ मुभ गर्छ. Condition should be imposed on that. So it is a path traced by a point under certain condition. त्यही हैन त. So condition भनेनौ भने चाहिँ त्यो पाथलाई हामीले लोकस भन्न सक्दैनौं, because we cannot find the corresponding algebraic form of the locus. That is equation चाहिँ बन्दैन त्यस्तो भयो भने. Condition भयो भने मात्रै equation बन्छ. So हामीले अघि पनि भनेका छौं, हामीले पढ्ने कुरा नै के हो, algebraको through geometry पढ्न खोजिरहेका छौं. So here comes the another term associated with this locus equation. So an algebraic expression of कसको हो त यो इक्वेसन अफ लोकस को हुन्छ है. लोकस expressed in terms of
in terms of the coordinate of the general point. Coordinate of general point लाई हामीले xy भनेर लिन्छौँ हैन xy लिन्छौँ भने त्यो xy को टर्ममा आउने अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन जसले त्यो लोकसलाई एक्सप्रेस गर्छ त्यसलाई हामीले त्यसको इक्वेसन भनेर भन्छौँ This is locus is the geometrical concept. यसको geometrical part हो यो geometry अथवा geometrical part भनौँ geometrical part हो यो चाहिँ के हो त इक्वेसन भनेर चाहिँ algebraic part अथवा geometrical representation हो locus part भन्दा पनि अझ representation बेटर होला part भने फेरि आधा आधा भन्ने बुझ्ला geometrical representation हो भने यो चाहिँ algebraic representation Now let us have an example of this locus and equation. Example, the locus of a moving point of a point whose distance from a fixed point is always constant and constant is r. Always constant हुन्छ त्यसपछि constant को भ्यालु चाहिँ r हुन्छ भने यसको लोकस को इक्वेसन लोकस कस्तो हुन्छ लोकस भने ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो अनि त्यसपछि इक्वेसन त्यसको रिप्रेजेन्ट गर्न पर्यो हामीले सो हामीले एउटा कोअर्डिनेट 2 डाइमेन्सनल प्लेनमा हेरौं 2 डाइमेन्सनल प्लेनमा ओके सो एउटा फिक्स पोइन्ट चाहिँ लियौं हामीले यहाँ o x y र फिक्स पोइन्ट चाहिँ c h k भन्ने बेलाई यसबाट इक्वल डिस्टेन्समा अलवेज इक्वल डिस्टेन्समा यसको वरिपरि लाई गर्ने एउटा मुभ गर्ने पोइन्ट छ त्यो पोइन्टको लोकसलाई हामीले हेर न मेरो त्यो कस्तो भइरहेछ किन यसलाई सर्कल मानौँ है हामीले यो p भन्ने पोइन्ट pxy भनेर ल्याछौ तिमीले अनि यो p बाट यसको डिस्टेन्स चाहिँ r छ भने अब कन्डिसन चाहिँ के दिएको छ भन्दा यो चाहिँ हाम्रो लोकस भयो दिस इज ज्योमेट्री लोकस अब त्यसपछि यसको इक्वेसन निकाल्नलाई कन्डिसन चाहिन्छ कन्डिसन चाहिँ cp r भन्ने चाहिन्छ सो cp r छ हाम्रो कन्डिसन अब यो कन्डिसन तिमीले इम्पोज गर्यौ भने cp r भन्ने कन्डिसन इम्पोज गर्यौ भने के हुने भयो त cp भने चाहिँ कति हुने भयो x - h होल स्क्वायर स्क्वायरिङ गर्ने हो भने y - k होल स्क्वायर r स्क्वायर भयो अब यसलाई इन जनरल हामीले यस्तो पनि लेख्न सक्छौं और यसलाई यस्तो पनि लेख्न सक्छौं हामीले x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस ट्वाइस gx प्लस ट्वाइस fy प्लस c 0 भनेर लेख्छौं यो इक्वेसन हो यो करस्पोन्डिङ लोकस को हामीलाई फिगरमा देखाएको यो चाहिँ अल्जेब्रिक पार्ट भयो यो चाहिँ लोकस भने चाहिँ ज्योमेट्री भयो
यसको यो अल्जेब्रिक पार्ट अल्जेब्रिक इक्वेसन भयो यो इक्वेसन भयो यो चाहिँ यसको इक्वेसन चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अल्जेब्रिक representation. So a locus must have an equation, and the equation is obtained by applying its condition on the general coordinate. So with this much background of the review of coordinate, now we can start our chapters. So the first chapter that we wanted to study is if you remember, it is transformation of coordinates. So as we have just seen that a coordinate has two characteristics. के थियो रे हाम्रो दुईटा characteristic coordinate को? Distance and direction. Distance and direction. So we can transform. Transform भनेको चाहिँ change है. Transform भनेको चाहिँ change भनेको है. So कोअर्डिनेट चेन्ज गर्नलाई हामीले दुईटा जुन क्यारेक्टरिस्टिक छ त्यो दुईटा क्यारेक्टरिस्टिकहरुलाई चेन्ज गरेर हामीले कोअर्डिनेट चेन्ज गर्न सक्छौं एउटा डिस्टेन्स अर्को चाहिँ डाइरेक्सन हामीले यो दुईटै वेले चाहिँ हामीले कोअर्डिनेटलाई चेन्ज गर्ने छौं ट्रान्सफर्मेसन अफ कोअर्डिनेट भित्र वी विल अप्लाई बोथ अफ द केसेस फर्स्ट वान इज ट्रान्सफर्मेसन अफ डिस्टेन्स अब यो डिस्टेन्स चाहिँ के को रिफरेन्समा मेजर हुन्छ डिस्टेन्स चाहिँ के को रिफरेन्समा मेजर हुन्छ सेन्ट्रल पोइन्ट अर फिक्स्ड पोइन्ट ओरिजिन को रेस्पेक्टमा हैन हामीले कोअर्डिनेटमा चाहिँ ओरिजिन भन्छौं त्यसलाई ओरिजिन को रेस्पेक्टमा चाहिँ डिस्टेन्स चेन्ज हुन्छ सो यो डिस्टेन्स भन्ने क्यारेक्टरिस्टिक चेन्ज गरेर कोअर्डिनेट चेन्ज गर्न खोजौं ट्रान्सफर्म गर्न खोजौं सो डिस्टेन्स चेन्ज गर्नलाई हामीले ओरिजिन चेन्ज गर्नुपर्छ सो यसलाई हामीले ट्रान्सफर्मेसन अफ ओरिजिन भनेर भन्छौं सो we want to transfer the origin from 0 0 to some other point so what will be the effect of transferring the origin from 0 0 to some other point let us see geometrically as well as algebraically so this So this is the x-axis. Let us consider y-axis over here. ठिकै छ नि हेरेर हेरेर लेख्नै नजानेको जस्तो पो हुन्छ x-axis and then y-axis. So O x y अनि इक्वेसनमा चाहिँ के युज गर्छौं हामीले इक्वेसनमा भन्दाखेरि जनरल पोइन्टको कोअर्डिनेट युज गर्छौं भनेका छौं सो जनरल पोइन्टको कोअर्डिनेट भनेको चाहिँ एउटा पोइन्टलाई मात्र स्टडी गर्यो भने पनि हामीले सबै पोइन्टहरुको कोअर्डिनेट चेन्ज भइसक्छ त्यसैले हामीले एउटा सिंगल पोइन्टलाई हामीले because the equation is the locus of all moving points so एउटा पोइन्टलाई हामीले स्टडी गरे पुग्छ so let us take a point somewhere here pxy which is the coordinate of p with reference to origin o x-axis ox and y-axis oy let us transform the origin to some other point यहाँ लग्दियौ origin लाई चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले o dash भनौं अनि त्यसपछि h, k भनेर भन्दियौ यसको कोअर्डिनेट चाहिँ h, k यो ओरिजिन को रेफरेन्समा हो तर हामीले ओरिजिनलाई अब के गर्न लागिरहेछौं भन्दाखेरि ओरिजिनलाई यो
को सट्टा O00 को सट्टा O00 को सट्टा हामीले कुनै अदर पोइन्टमा ट्रान्सफर गर्यौं but we are not changing the direction of axes, so let us draw the axes parallel to the original one and let us label them as OX prime, and this axis is again parallel to Y axis, so let us label it as Y prime, and OHK is new origin. So definitely by change of this origin, the coordinate of P will be changed because we are now measuring the distance from O dash instead of O. Origin O ko sata O dash bata measure garnu parcha. Let us suppose that the coordinate of P with reference to new coordinate system through origin O dash be X dash Y dash. Now we want to find a relation between HK, X dash, Y dash and XY so that the relation can be substituted in the equation and get the changed form of the equation. So अब algebraic part हेर्न खोजिरहेको छौँ हामीले. अब यसबाट हामीले perpendicular draw गर्दियौँ यहाँ. P भन्ने पोइन्टबाट perpendicular draw गरौँ. P बाट perpendicular draw गर्यौँ भने हामीले यहाँ perpendicular draw गर्यौँ. यसमा त्यहीलाई परपेन्डिकुलरलाई हामीले यसलाई यससम्म यहाँसम्म पुर्याइदिउँ. PM भनौँ यसलाई, सरी M भनौँ यसलाई, यसलाई M भनौँ, यसलाई N भनौँ. त्यसपछि यहाँबाट पनि एउटा परपेन्डिकुलर ड्र गरिदिउँ L भनेर भनौँ. सो यहाँ हाम्रो के छ त भन्दाखेरि P को XY कोअर्डिनेट छ एउटा. यो भने चाहिँ विथ रेफरेन्स टु ओरिजिन O00 and axes OX and OY. Axis को plural axes हुन्छ, AX EX लेखिन्छ है. त्यस्तै the same point P has different coordinates X dash Y dash, and but it is with reference to origin O dash HK and axes OX dash and OY dash. In the same way, the new origin O prime HK has O prime has coordinates H, K, and but these are with reference to origin O 00 and axes OX and OY. So this is the information of the figure, and which describes the transformation of origin from O00 to O dash HK. From figure, let us now drag the figure like this. From figure, के हुन्छ OM भने चाहिँ कति? OM भनेको चाहिँ OL plus LM हुन्छ. OL plus LM भन्यौ भने OM is equals to OL भने चाहिँ कति हो भन्न सकिन्छ? OL is H होला हैन? OL is H plus LM भन्यौ भने it is X dash हो. LM भनेको चाहिँ ON O dash N सँग इक्वल छ. O dash N भनेको चाहिँ X dash छ नि, हेर त फिगरमा. Yes sir. So के भयो त हाम्रो भन्दाखेरि OM is X, therefore X is equals to X dash plus H भयो. And in the same way PM भने चाहिँ PM is MN plus NP भयो. PM भने चाहिँ MN plus NP भयो. फिगर हेर एकपटक. MN plus NP भने चाहिँ MN भने त MN भनेको त O dash L सँग इक्वल छ.
mn भने चाहिँ o dash l सँग इक्वल छ अनि यो o dash l भने चाहिँ कति हो k हो नि त्यसपछि यो चाहिँ k हुने भयो त्यसपछि प्लस np भने चाहिँ y dash हो अनि pm भनेको y हो therefore what you have here again therefore y is equals to y dash plus k भयो त्यसो भए यदि हामीले ओरिजिनलाई o00 को सट्टा o dash hk मा लग्ने हो भने अल्जेब्रामा के चेन्ज आउँदैछ त ट्रान्सफर्मेसन इक्वेसनहरु के हुँदै छन् 10 the transformation equations are thus the transformation equations for origin transformation that is distance हो यो origin transformation from कहाँबाट त origin o00 देखि to o dash h k मा लग्दाखेरि r x equals to x plus h and sorry x dash plus h and y equals to y dash plus k. So these are the transformation equations that will affect the equation. अब x को ठाउँमा x dash plus h र y को ठाउँमा y dash plus k लगेर यो इक्वेसनमा राख्दियौ भने यस्तै टाइपको इक्वेसनमा लगेर राख्दियौ भने x को ठाउँमा x dash plus h y को ठाउँमा y dash plus k राख्ने हो भने अब यो इक्वेसनको फर्म पनि चेन्ज भएर आउँछ ओरिजिन ट्रान्सफर्म गरेपछि इक्वेसनको फर्म पनि चेन्ज आउने भयो किनभने इक्वेसनमा कोअर्डिनेट हुन्छन् कोअर्डिनेट त यहाँ चेन्ज भएर आइसक्यो अनि त्यसपछि अर्को कुरा हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ x, y भने चाहिँ 00 को रिफरेन्सको कोअर्डिनेट हुन् पोइन्ट p को x dash, y dash भने चाहिँ त्यही सेम पोइन्ट p को बट ओरिजिन चाहिँ के h, k भन्ने पोइन्टमा o dash h, k सार्दाखेरि यसको रिजल्टिङ कोअर्डिनेट चाहिँ x dash, y dash हो सो त्यो कुरा चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुपर्छ हामी प्रब्लम सल्भ गर्दाखेरि के गर्छौं त भन्दाखेरि x को ठाउँमा x dash plus h y को ठाउँमा y dash plus k त्यो राख्यौ भने सिम्प्लिफाई गर्दै गयौं भने चाहिँ फाइनली वी विल गेट an equation in terms of x dash and y dash. But in general practice, we do not write dash in the equations. अथवा सफिक्सहरु ड्याशहरु हामी राख्दैनौं जसरी पहिले लोकसको इक्वेसन निकाल्थ्यौ नि तिमीले पछि लास्टमा जनरलाइज गर्दिन्थ्यौ नि ड्याश लेखे पनि 1 लेखे पनि त्यो ड्याश सफिक्सलाई हटाउँथ्यौ त्यस्तै हामीले फेरि फाइनली प्रब्लम एक्चुअल एक्सरसाइज प्रब्लम सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ हामीले फेरि त्यो फाइनली लास्टमा आएको रिजल्टलाई चाहिँ हामीले x dash y dash लाई xy नै लेख्छौं सो x is equals to x dash plus h, y is equals to y dash plus k लेखे पनि हुन्छ x is equals to x plus h, y is equals to y plus k लेख्ने तर के ख्याल गर्ने भने लेफ्ट ह्यान्ड साइडको x भनेको 00 को रेफरेन्समा हो राइट ह्यान्ड साइडमा भएको x भनेको चाहिँ h, k को रेफरेन्समा हो भनेर बुझ्ने हो भने यो ड्याश नलेखे पनि हुन्छ अब त्यसपछि अब यो कसरी काम लाग्छ त होला भन्ने कुरामा जाउँ यसको एप्लिकेसन हेरौं एप्लिकेसनमा चाहिँ जस्तो तिमीले मैले सिम्पल भने x square plus y square is equals to a square र x square plus y square plus twice gx plus twice fy plus c is equals to 0 मा कुन इक्वेसन इजियर हुन्छ इन्टरप्रेट गर्नलाई भन त सुरुको इक्वेसन चाहिँ सजिलो हुन्छ अब यो सेकेन्ड इक्वेसनलाई कुनै तरिकाले सुरुको जस्तै इक्वेसन बनाइदिने हो भने त डाइरेक्ट हामीले यो के को इक्वेसन हो यसको सेन्टर कहाँ छ रेडियस कति हो डाइरेक्ट भन्न सक्छौं त्यसैले यसको एप्लिकेसन भने चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि यस्तो इक्वेसनहरुमा यो स्ट्यान्डर्ड इक्वेसनमा लग्नको लागि हामीले यो ओरिजिन ट्रान्सफर्मेसन युज गर्छौं तर हामीले त्यो गर्नलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि ओरिजिन यस्तो ठाउँमा लग्नु पर्यो
जसले यो लिनियर टर्म दुईटा छन् नि यो x र y वाला यिनीहरूलाई के बनाइदियोस् 0 बनाइदियोस् त्यसरी ओरिजिन ट्रान्सफर गर्यौं भने हामीले यो इक्वेसनबाट फर्स्ट डिग्री टर्म हटाउँछौं फर्स्ट डिग्री टर्म हटायो भने स्ट्यान्डर्ड इक्वेसनमा जान्छ सो यसको एप्लिकेसन भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि इक्वेसनबाट सुटेबल सब्स्टिट्युसन अथवा सुटेबल ठाउँमा ओरिजिन ट्रान्सफर गरेर फर्स्ट डिग्री टर्म हटाउनलाई चाहिँ बढी अप्लाई हुन्छ सो यो चाहिँ केको लागि युज गरिन्छ त भन्दाखेरि इक्वेसनबाट फर्स्ट डिग्री टर्म हटाउनलाई युज गरिन्छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो सो यसको एप्लिकेसनमा के लेख्नु पर्यो भने it is applied to eliminate the first degree term first degree terms like के पनि भन्छ थाहा छ linear terms thank you linear terms from an equation but here we need to select more that we should take or we should find an origin we should find an origin for the elimination of linear terms यो दिया त हुँदैन अब हामीले इक्वेसनबाट लिनियर टर्म्स फाइन्ड गर्नलाई हामीले एउटा रुल आफै फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ हामीले सिम्प्लिफिकेसन प्रब्लम सल्भ गर्दाखेरि त्यो कुरा बुझ्ने छौं सो आज चाहिँ हाम्रो टाइम सकियो मेरो फेरि अर्को क्लास छ सो लेट मी थ्यांक यू ऑल हैव अ गुड डे एन्ड let us stop here okay so we'll have classes through teams from coming week hopefully thank you sir let's stop here and thank you